ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ। There's no consensus. You go back and look at the intelligence reports. They said that it was more likely to be sometime by the end of the year. It was whether or not the idea that the Taliban would take over was premised on the notion that somehow the 300,000 troops we had trained and equipped was going to just collapse. They were going to give up. I don't think anybody anticipated that. ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। 4 days ago, 5 days ago. What did you think when you first saw those pictures? What I thought was we have to gain control of this. We have to move this more quickly. We have to move in a way in which we can take control of that airport. And we did. I don't think it could have been handled in a way that we're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Of course, the NATO presence was always going to end at some point in time. But the withdrawal, when it came, was due to be orderly, planned, and on the basis of conditions. It has been none of these. What has been most shocking has been the chaos and the speed of the takeover by the Taliban. In July of this year, both President Biden and my right honourable friend, the Prime Minister, indicated that they did not think that the Taliban was ready or able to take over control of the country. There were 132,000 troops on the ground. 90,000 of them, Mr. Speaker, were American. The West could not continue this US-led mission, a mission conceived and executed in support and defence of America, without American logistics, without US air power, and without American might. But I really think that it is an illusion to believe that there is appetite amongst any of our partners for a continued military presence or for a military solution imposed by NATO in Afghanistan, Mr. Speaker. That idea ended with the combat mission in 2014. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Canada has no plans to recognize the Taliban as the government of Afghanistan. When they were in government 20 years ago, Canada did not recognize them as a government. They have taken over and replaced a duly elected democratic government by force. And as you point out, they are a recognized terrorist organization under Canadian law. Our focus right now is on getting people out of Afghanistan, and the Taliban need to ensure free access to people to get to the airport. We will continue to work with our international partners to put pressure on them to do just that and to secure a future for people in Afghanistan. ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20,000 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। It's clear that there is going to be, or there is going to be very shortly, a new government in Kabul, or a new political dispensation, however you want to put it. We don't want anybody bilaterally recognising the Taliban. We want a united
position amongst all the like-minded, as far as we can get one, so that we do whatever we can to prevent Afghanistan lapsing back into being a breeding ground for terror. But I do appeal to all those who have yet to make themselves known to us at the airport to come forward. But we certainly have the means at the moment to get them out. It's just a question of making sure that they're able to do it over the next few days. The UK presence has been very, very substantially reduced since 2014. The numbers of UK nationals there are not. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੀਬ 11,000 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ।